Hello everyone. So let us continue with the next topic in this series. In unit number 1, another grammar topic is position von nicht. Okay, the position of nicht in the sentence. Okay. Now, see, here are various examples are given. Okay, through which we can understand. The theory is not very important, but few points we will write. Okay. So here we have position on nicht. Okay, the topic which we call as verneinen. So yeah, now it is, as we all know, that if the whole sentence is supposed to be negated, okay, so there are like certain conditions like am ende position. Wenn die Aussage eines ganzen Satzes verneint, okay, steht nicht am Ende. Okay, so if you want to like negate the whole sentence, so we place am Ende des Satzes. Zum Beispiel viele Jugendliche schaffen ihren Schulabschluss nicht. Okay, so here what does this? It highlights that many youngsters, they're not able to manage their Schulabschluss, that is a graduation. Okay. Now this one is again very important if we have the modal verb. So here in the first case it is negating the whole sentence. Okay. Now if we have the modal verb, for example, or otherwise we have a double infinitive verb. Okay. So if we have, for example, the modal verb is there in case of vor dem Verb in infinitive. In case of modal verb, das Seniorenheim, okay, musste nicht schließen. It must not closed. Okay, yeah. And third is if there are adjectives or adverb, okay, für Adjektive oder Adverbien, so before them. Okay, for example, für viele Menschen ist die Arbeitssuche nicht einfach. It is not easy. Now another very important is the prepositional Ergänzung. Für prepositional Ergänzung. Okay, for example, die Leute haben sich nicht über die Arbeit beklagt. Okay, so they haven't complained about the verb. So here we have über die Arbeit is the prepositional Ergänzung. So see here, if you want to negate the whole sentence, you will obviously place it at the end. If there is modal verb, so try to place it before the infinitive verb. If adjective and adjectives and adverbs are there, then before them. And if the prepositional Ergänzung is there, so you just place it before that. Okay. Nummer 4. Okay. Now, lokale Angaben für lokalen
oder lokalen Angaben oder Ergänzungen. Yeah, so that already we all know these things. Ergänzungen. Sungen. Okay. Again, it would be before it. So das Hotel befindet sich, it is located nicht in der Innenstadt. So it is not located in the, I mean, in the inner location of the city. Okay. So these are the possible positions where we are placing our nicht. Now, if there are complex sentences, okay, if there are complex sentences, so mostly, now there are Angaben, this lokal Angaben is there, okay, yeah, whatever the Tekamulu we did, yes, not adjectives, adverbs, etc. Okay, so in that situation, we try to place nicht most of the times before the modalen Angaben. Okay, komplexe Sätze. Meistens vor der modalen Angabe. Zum Beispiel vorgestern bin ich nicht rechtzeitig im Büro gewesen. So I was not on time in the office. Okay. So let us do some exercises based on this. Okay, let's back to the topic. There is one more case is there, nicht sondern, that we will also do. But first, let us do the basic exercises. Okay. So, wo steht nicht? This is on page number 17. Lesen Sie Sätze und markieren Sie nicht. Notieren Sie dann die Nummer des Satzes zur passenden Regel. Okay. Yeah. So, let's just see. Let us try to apply our rules. Das Hotel 1 में befindet sich nicht in der Innenstadt. So I think this one is correct. Yeah, this is following the rule. Before the Lokale. Für Menschen mit Behinderung ist die Arbeitssuche nicht einfach. I think this one also we did. Okay, yeah, I've missed. Okay, so yeah. So nicht einfach before adjective. Viele Jugendliche schaffen ihren Schulabschluss nicht. In the end, das Seniorenheim in Dinkelscherben musste nicht schließen, before the infinitive verb. Bei der Aktion für die Seniorenheims haben sich die Leute nicht über die Arbeit beklagt. Okay, let us number them here. So am Ende des Satzes, which one is Nummer 3? Vor dem zweiten Verbteil oder dem Verb im Infinitiv, das ist Nummer 4. Adjektiv und Adverbien, das ist Nummer 2. Präpositionalergänzung, Nummer 5. Und Lokaler ist Nummer 1. Okay? Let's do more exercises.
Yeah, here. So vereinen Sie die Sätze und Fragen, wo steht nicht, markieren Sie. So where we gonna place nicht? Let us apply all the rules which we have covered. Okay. Now, so in the first sentence, die vorgestellten Projekt gefallen mir nicht. Okay. Yeah. So also alongside, we will write down the vocabulary. Vorgestellt. Vorgestellt means introduced. Adjective ending is also there. Findest du die Projekte interessant? Now, interessant is what? It is an adjective. So we can write here like this. Findest du die Projekte nicht interessant? Please correct the spellings if I make any sort of a typo error here. Ich habe den Artikel über die Projekte gelesen. Über die Projekte. Okay? Über die Projekte. No, just let us read. Ich habe den Artikel über die Projekte gelesen. Most probably it would be okay, nicht gelesen, yeah. Because see, there's a lesen. Über is not a fixed preposition, yeah. Okay. Wir bewerben uns. Now this one is important. This one is uns bei dem Wettbewerb. Okay. So bewerben bei we say. So that's why bei is a prepositionale Ergänzungen. So that's why we will write here before bei. Wir bewerben uns nicht bei dem Wettbewerb. Unser Vereinsbüro ist in der Müllerstraße. Ist nicht in der Müllerstraße. Okay. There are few verbs, a few words. Sich bewerben bei, to apply at. Next we have this one. Wettbewerb. Wettbewerb means competition or a contest. Then we have Vereinsbüro. Vereinsbüro, bureau like Verein, we all know it's a club. Okay, so like a club office. Okay, club society. So it's not very important. Okay. There is yeah. This point is important here. Let us read this point. In Sätzen mit mehreren Angaben, there are like a lot of. Okay, everything is present like in the form of Tekamolo. Steht nicht meistens für den modalen Angabe. Okay, so modal, Tekamolo, modal. Okay, let us just quickly revise this. Tekamolo. So te was temporal, ban, causal. Causal is okay. Causal is the reason. Okay. Then modal Angaben are there and local. Okay, modal is like yeah. So that is temporal, causal, modal, and local. So as you said that we're gonna place it before the modal Angabe. Okay, what does this all means that here? We have a temporal, ban. Okay, causal is reason, warum. Modal is how. Okay, and modal, for modal we use be, that is how, and local is where. Okay, so for example, just see
For gestern bin ich nicht rechtzeitig. Okay, so im Büro, Büro is lokal, for gestern is temporal, causal is not given here, and modal, that is how. So on time, yes. So before, so we are not going to write it before for gestern, that is tekamolo, temporal, but we are going to write it before modal. Okay, so modalen Angabe is sehr wichtig here. Okay, I think meistens für den modalen Angabe. Okay, in bracket you can write T K nicht mo lo. Yeah, so this way you can write. Okay, now just see. Gestern bin ich pünktlich, okay, zum Aktionstag im Seniorenheim nicht gekommen. Okay. Now here we have here what is that? In den Sätzen steht nicht an der falschen Position. This is at the incorrect position, so we have to correct it. Gestern bin ich nicht pünktlich zum Aktionstag im Seniorenheim gekommen. Okay, this is already written here. Dummerweise nicht habe ich meinen Wecker gehört. Okay. Now dummerweise, it means unfortunately, but here it is more in the sense of we say what we call stupid, foolishly. Dummerweise. Okay, so how can we reframe the dummerweise? Nicht habe, nicht. Obviously, verb would be at second position. Habe ich meinen Wecker gehört. Ultimately, it would be at the verb at the end. So, dummerweise habe ich meinen Wecker nicht gehört. Und deshalb habe ich auch die geplante U-Bahn bekommen nicht. Okay. What does this sentence mean? And therefore, bekommen nicht. Okay. So again, it would be before bekommen. So und deshalb habe ich auch die geplante U-Bahn nicht bekommen. Okay, yeah, there was one point which we missed here, that is vor dem Verb in Infinitive and slash Verbteil P2. If P2 is not used an adjective, okay, so if it's not used as an adjective, so we can also place nicht before P2. Fourth, so bin nicht ich also rechtzeitig. Okay, this one is very straight. So bin ich nicht rechtzeitig. I think also is also there, no? Bin also nicht rechtzeitig im Seniorheim gewesen. Seniorheim is a what does this mean? Seniorheim is it is a senior citizen room. That is a senior citizen house. Okay, so where. So unfortunately, he was not be able to go there.
We can call it a retirement home. Yeah. Okay. So it is thus senior citizen room, senior citizen house. Okay, retirement home. Okay. Leider nicht habe ich an das Werkzeug gedacht, das ich mitbringen sollte. Okay. It would be, yeah, leider habe ich nicht an das Werkzeug Präpositionalergänzungen, ja, okay, Werkzeug gedacht. Werkzeug, it is mostly a kind of instrument. Okay, thus Werkzeug. Instrument, tool, etc. Okay, so you didn't thought of da ich mich bringen sollte. Okay, deswegen nicht konnte ich die Gartenmöbel reparieren. Okay, Gartenmöbel, it would be a garden furniture. Okay, deswegen konnte ich, okay, it is die ich mitbringen sollte. Okay, mitbringen. Deswegen konnte ich die Gartenmöbel nicht reparieren. Ich nicht konnte auch beim Streichen helfen, weil es genug Pinsel nicht gab. Pinsel is a brush, okay, for painting brush, okay. Der Pinsel. Brush and streichen. Streichen is painting, okay. But this painting is not supposed to be done on canvas, okay, but it is like painting a house, furniture. It is called coating, yeah, the streichen. It's coating. Okay, so here it would be auch beim Streichen helfen. Here we will place nicht as here. Okay, ich konnte auch nicht beim Streichen helfen, weil es genug Pinsel, I think here it is correct, nicht gab. Yeah. Die anderen Teilnehmenden waren mit meinem Beitrag zufrieden nicht. So nicht, we will place before the prepositional. No, let us read it. Okay, okay. No. It would be waren. Okay, zufrieden sein. So before zufrieden. Okay. Die anderen Teilnehmenden waren mit meinem Beitrag nicht zufrieden. Okay. So Beitrag is contribution. Der Beitrag.
It also contribution, here it is in the sense of contribution, otherwise it actually means article. Okay, article. You can also call it input in a discussion. Okay, input in a discussion. So they are not satisfied in the contribution. Ich glaube, das nächste Mal gehe ich zum Aktionstag nicht. Aktionstag is a day of action. It's a celebration. Der Aktionstag. So here we're gonna place it. It would be zum Aktionstag. It would be some. It is about gehe ich das nächste Mal. Okay. The next time gehe ich nicht zum Aktionstag. Okay. Some Aktionstag. Okay. So this is the content. Okay, I think this much is enough. In the next session we will do Sonder. Okay, this tip is very important. Keep in mind that we always place it before the Modalangabe. Okay, then we will do Verneinung and Negotiationssilben. So if you had enjoyed the session, care to hit the like button and share this free of cost initiative with your friends who wants to learn and master German language free of cost. Till then, auf Wiedersehen.